right after, didn't get phased by it too much. Are you surprised to see as much as open space in that game? I don't know, not really. I mean, both teams are skilled and fast, and if you overcommit a little bit, there's a transition the other way for either side. So, we got to limit the time and space they're getting for sure, but we got to keep creating for ourselves. Do you feel like the animosity level has gone up one notch in this game, in this series? I mean, yeah, I think throughout a series it's gonna keep growing, and it's love the way our guys stuck together at the end there. Can you say about Bolduc's play? Seems to fit right in the playoff style, right? Yeah, he's plays a very straight line, physical game. I think that's when he's at his best, and he's been creating all playoffs for us, and getting big hits, big plays, big goals. So it's great to see a young guy playing like that. You guys have poured 11 goals in the last 2 games, but how much of it has been generated off strong defensive play? Yeah, I mean a lot, and when they're getting going in the O-zone, it's a tough task. Guys have been doing a great job of defending hard, blocking shots, having good sticks. Some of our goals tonight, transition the other way quick on them. It's a key for us. In terms of that, all good. We won. Excited for the next game. Yeah. That moment at the end of the game when they were cheering you, you see yourself on the screen and you can't help but smile. Yeah, they're amazing. I just always try to show some love or do anything to make them feel like I know, I hear them, I understand. So just something back made them happy, so I'm happy. You're able to stay focused even though you reacted to the crowd during the game at the end? Yeah, we are getting used to it. Every game today felt pretty comfortable. I feel like we, as a group, we don't panic. We play our game and we feed off the crowd more, and yeah, everything is good. When Allenstein ran into you or ran over you, whatever, did you get a chance to brace for it? Did I get a chance to brace for it, to sort of protect yourself. Thank you. No, I was focusing on the puck, and then I was on the ground. Then I was trying to stand up as fast as possible so the spotters, don't take me off the game. Drank some water, and I was good to go for the next shift. So yeah. Is it tough sometimes to realize what's going on in your life right now? Like you blink and you're in front of 21,000 people who love you like this. Yeah, it's awesome. Usually it hits me a couple days later, everything that's happening, but I'm just excited for the next game. This is, you don't see this much often, so our whole group appreciates our fans so much, and we appreciate what they, outside, inside, everything that's going on. It really warms your heart, and I'm really proud to be a Canadian and play for his franchise. It's awesome. Do goalies get into a zone, and are you in that zone? Excuse me, what? You guys asking me that question. Pretty good at it, and guys like me who aren't great at it, but we try. So it's good to see. Marty was saying before this morning that before the anthem and the ole and everything starts, and he sort of takes a moment. You have to take a moment to sort of soak it in. What's it like for players when you guys come out on the ice and you hear everything that's happening before the puck even drops, and to try and stay focused? Yeah, I mean it's nice that we don't have to just get right into the game. We get to, we get both the anthems and get to soak it in, and really, you can't overthink it. You just got to go out and play. But it's nice that we get to kind of enjoy it and then, perform. You are from the same draft than Juraj. You know him well. How much is it dangerous when you play net front like this? Yeah, he's really good there. He's really good at a lot of things. But yeah, seeing him there and seeing him tip one in is always nice. He likes to go there. He likes to go to the hard areas, and glad he got rewarded. As a D, maybe more easy for you when a guy like this is net front when you shoot the puck, right? Yeah, definitely helps me a lot because I don't get the hardest shot, but it's good that he goes there. It's better.
Getting there. Wayne, what's the biggest difference the way this team is playing now compared to maybe like the start of the season? I know defensively, like you guys are really able to shut it down, but just overall, where's the biggest improvement do you think? Yeah, I think we're all just more connected all over the ice. Kind of, it's not bulletproof what we do out there, but we have strides to cover for mistakes or whatever. But I think just how connected we are in all three zones, and it dips from time to time, but I think we're pretty good at noticing what doesn't go well and fixing it. Marty had said Yeah, I was surprised. I already saw the picture, so I guess it's out there, and yeah, just surprised. So it's gonna be a great gift, probably. It's gonna be a gift or a meme of you doing that. Yeah, I guess. Well, nothing I can do with today's internet. Everything gets out there, but that's part of it. You talked about confidence. How big was that goal for yourself in that aspect? No, it was good. I liked we played our power play. We had so many more chances to score already before, and sometimes you get lucky and tip like this goes in, and maybe some bigger chances don't go in. But we take it. It's another goal on the board for us, so that makes us lead more. So I take it. What do you see in Zach Bolduc's game since the start of the playoff? He seems to always be in the middle of things. No, I think it's good. He's playing physical. He's a strong guy. Likes to do all that type of stuff, and I love the way he plays. And he gets rewarded, so that's big for us for sure. When your power play is working, what is specifically working on it? Oh well, we're just executing through the guys. We have a good movement, good reactions of the puck and with the puck as well, and just shooting the puck. And I feel like we could have got a couple more today too, but gotta save them. At some point, it looked like Cole was never going to score again with all the chances over there. But how did you like the way he kept fighting and went to get that goal? Yeah, I knew he was going to score at some point. We all trust him. You don't score 50 goals by accident. So yeah, it was just a matter of time, and I'm really happy for him that he went in. It gives him more confidence. It gives our line more confidence as well, and yeah, wonderful. Juraj, it was such a tight series again. Yeah, I mean, I'm sure there's probably some frustration. I think we'd be frustrated if that was the case for us too, but we got to continue to make it hard on them and continue to try and frustrate them. I think that's part of the game, and if we play hard defensively like we are and keep putting pucks behind them, it turns into a frustrating game. Finally, I just want to ask you one question about Dobes. Is he surprised you at all? And I don't mean you knew he's a good goalie. Yeah. But the fact he's handling this environment. No, not surprising to me. I mean, I think since he's been here, he's been a gamer, and he's got that fire in him, and he wants to be in the moment. He wants to be the guy, and we're very confident in him. Obviously, he's proven that throughout the year, but right now to be coming up this big and this time of the year, it's huge, and you need it to advance the playoffs. You need a lot of things to be successful in playoffs, right? How would you rate the importance of Bolduc right now? Yeah, he's been great. I mean, he's playing a physical game. He's playing hard, and for him to get one tonight's huge. But yeah, he's been playing good hockey, and I speak on depth a lot, but depth is so huge in the playoffs. You need it. You need to be able to roll over your lines, and we've been able to do that recently, so it's been good. You have a message for your sister that Boston, you think, lost tonight? Yeah. I heard that. I didn't see it, but I just heard it after the. This one for you, Cole. You seem to be real happy, and we all understand your team won. But for yourself, are really with that after that first occasion, with the open net, that you were able to, I don't know if the good word in English, but redeem yourself right after that. Yeah, I mean, obviously it feels good, but the team's been winning, and guys have been stepping up, and that's really big for me. And just trying to be a good teammate and do what I can do to help the team win. And everybody's kind of been picking me up, and it feels good to get one, and hopefully we can keep that going.
Zach, qu'est-ce que tu fais de si dérangeant pour rentrer dans la tête d'un adversaire? C'est quoi la clé pour arriver à être au milieu de tout ce qui se passe sur la glace comme ça? Je sais pas s'il y a quelque chose de précis. Je pense que ça vient comme le match se présente à toi. Je pense que c'est quelque chose que je peux amener, que je veux apporter pour le Canadien. Donc, non, c'est sûr que des fois, il faut essayer de jouer sur la ligne, mais sans la dépasser. Mais non, c'est quelque chose que je prends beaucoup de fierté. Puis, comme je l'ai dit, tu essaies de jouer sur la ligne, mais sans dépasser. Mais pour répondre à ta question, il n'y a pas vraiment une réponse précise. Salut Zach. À Saint-Louis, on te voyait primordialement sur l'avantage numérique. À Montréal, tu cherchais ton identité. Là, on semble vraiment avoir trouvé ton identité ici. À quel point ça te donne plus de confiance de match en match, de jouer ta game devant les partisans, être physique puis être capable de faire la différence? Ouais, non, c'est incroyable, en fait, de jouer ici à Montréal. L'ambiance est incroyable. Les gens sont passionnés. Les gens, même les gens à l'extérieur, c'est fou. C'est un autre niveau ici. C'est incroyable. Donc, non, c'est spécial de vivre tout ça. Puis, comme tu as dit, peut-être que je me suis cherché un peu au courant de la saison, mais dans les séries, c'est un peu une autre saison. Donc, j'ai vu ça de cet œil-là. Puis, je veux apporter mes forces le plus possible. Puis, si je peux être dérangeant, tant mieux. This is for both of you. The way the fans are chanting about your goalie's name for the whole game, and then after the game when he's doing his on-ice interview, when he was asked if he's becoming a cult hero in the city, he goes, "I'm no hero. I'm just a goofy goalie." Your thoughts on that? I'm glad that's all he said. You got to elaborate on that. No, he's a funny kid. Obviously been huge for us all year and saved us, when we need it the most. And he's been unbelievable, throughout these playoffs and kept us in every game. So I know he's going to keep it going. He works so hard every day and, very prepared for every moment. Just about, I wanted to ask about the bench, but I'll ask about Alex Newhook instead. When he scored his first goal tonight, he has scored 5 of the last 9 of your team. So how paying is it for you guys to have a guy like this who's clutch in the playoffs? Yeah, Newhook's been really good for us in the playoff. I mean, he had a big injury, and the way he come back, the way he prepare himself to get back on the ice with us is amazing. And no, he's important for us. He's playing huge minutes on the PK, huge minutes with his line. So no, he's been really good for us. Oui, salut Zach. Es-tu plus fier dans le match ce soir, es-tu plus fier d'avoir compté ou d'avoir défendu ton gardien quand ça a chauffé? Non, les deux, c'est deux choses que tu prends beaucoup de fierté. Je pense qu'en tant que coéquipier, tu veux t'assurer que tes coéquipiers se sentent en sécurité, se sentent bien sur la glace. Puis quand des choses comme ça arrivent, vraiment, c'est pas le fun d'avoir. Donc, puis, comme j'ai dit dans une autre entrevue plus tôt, si Dobes serait un attaquant ou un défenseur, probablement qu'il aurait fait la même chose. Donc, non, on est une équipe qui se tient, qui prend soin l'un de l'autre. Puis, dans des moments comme ça, c'est important de le faire. Hey, Cole. Question for you. Obviously, everyone will focus on you scoring a goal. Your team has scored 11 goals in the last 2 games. Everyone will focus on the offense. What are you guys doing defensively that's leading to a lot of the opportunities you're getting at the other end? A lot has to do with pre-scouting and everybody knowing what they're doing, arriving at the right spots, not being in a rush to get out of your zone. Obviously, they got some dangerous guys when you get in the zone there, and I think obviously everybody's kind of helping everybody out, and that makes it a little bit more easier. But just winning your one-on-one battles and doing the right things, and obviously Dobes, saved us when we need him. But the whole decor blocking shots and doing everything every night has been huge for us. But just I'd say everybody doing their job. I got one for you too, Cole, just on your right down here. Yesterday, you let go. You had 6 shot attempts, I think, in game 2. You don't score one, but Marty said yesterday that you're starting to look more like yourself. Cole is looking like Cole. Were you starting to feel more like yourself, and just is the shot volume reflective of your comfort zone or your comfort level in the game? Yeah, I mean, obviously, I think I've
playing better when I'm getting in those areas and taking shots. I feel like, when I don't have shots, I'm not really on the interior and, not, finding myself with the puck too much. So just trying to build off these last couple of games. Obviously, it's tight out there. There's little room, but when there is, you got to take advantage of that. And I think, I'm starting to do that, and hopefully we can keep that going. But seeing the guys every night battling is very inspiring, and hopefully we can keep this going. Hi, Cole. How would you describe the effectiveness of the puck movement on the power play right now? I'd say it's improving. I think obviously you do a lot of video on what you can do to get better every day, and after every game, I think there's a lot of communication that goes into that. But I think we felt prepared tonight. I think there's obviously some things that we want to do moving forward, but I think tonight being able to kind of snap it around felt pretty good, and hopefully we can build off that. But I think when all 5 guys are on the same page and kind of making the right reads, it makes it look a lot better. Question pour Zach. Ça va être un peu bizarre parce que Cole est à côté de toi, mais qu'est-ce qu'un gars... That's funny, eh? Listen correctly. Qu'est-ce qu'un gars comme toi qui a marqué des buts toute sa vie peut apprendre ou a appris d'un gars comme Cole qui, tu sais, marqueur de 51 buts, qui a gardé une bonne attitude même quand il ne marquait pas? À quel point ça a pu t'aider, ça, de jouer avec Cole cette année? Oui, 100%. Cole, mais probablement, c'est l'une des choses que les gens ne voient pas, les gens de l'extérieur, c'est son éthique de travail. Souvent, en fait, très souvent, dans les 2-3 premiers gars qui embarquent sur la glace, puis souvent les 2-3 derniers qui débarquent. Donc, c'est un gars qui a une éthique de travail incroyable, puis c'est un teammate exemplaire. Donc, non, on est content de l'avoir avec nous, puis peut-être qu'il a passé par un petit bout un peu plus tough, mais toujours gardé une bonne attitude, toujours été le fun à côtoyer, puis c'est un des bons teammates que j'ai eu dans ma carrière. Yeah. Was he talking about? Yeah. Thanks, Pat. Last question, still going? Zach, just for a kid who's from here and grew up here, what's it like skating on the ice before the game when you hear the ole, ole, oles and the torch and everything? Yeah. Can you put it into words what that's like? Mm-hmm. No, it's amazing. I mean, like you said, I grew up watching it, and now I have the opportunity to play for the Montreal Canadiens, and it's a dream come true for me. And yeah, I'm happy to be here. Happy for my family. Everyone can be there and enjoy it as much as they can. So no, it's been a fun season, and just gotta keep going in the playoff. Thanks, guys. Thank you. That's it. Ben, tu sais, je te dirais, c'est un départ peut-être pas idéal, mais j'ai aimé comment on a continué à jouer. Tu sais, let's move on. Tu sais, puis ça qu'on a fait, je trouve qu'on a eu le momentum beaucoup. On l'a gardé pendant longtemps. C'est sûr, tu vas le perdre, le momentum. Buffalo, c'est une excellente équipe. On s'est pas fait mal quand on l'a perdu. Dobes a fait des gros arrêts. On s'est défendu. Des actions pas nécessairement le fun. Bloquer des shots, des box-out. Bon, je trouve qu'on s'est quand même bien défendu quand c'était le temps de se défendre dans notre zone. On avait beaucoup de pace. C'est sûr, offensivement, on a été capable de produire beaucoup d'opportunités. On a passé beaucoup de temps dans la zone. Je te dis pas que c'est une chose, mais je te dirais qu'après un départ comme ça, de tourner la page puis let's go, la game est jeune. On continue, c'est ça qu'on a fait. Marty, I wanted to ask you about a specific sequence in the game. 2.5 minutes into the third, Buffalo needs a goal, and they're in your zone for a long time. Just what did you make of the way your team didn't really allow a chance during that stretch of time where the puck is going around your zone? Was that a shift that we lost a stick too, maybe? Maybe one got broken. Okay. Yeah, it's always hard when you lose a stick. No, I just feel like we're
when it's time to defend in our zone, I feel the guys are very engaged and they work at it. You know, they take pride into, this is what the game needs me to do right now. I got to defend. And I think we, you know, that brings pace, courage, like whatever you want. It's just a mindset and an attitude. This is what the game needs me to do right now. And I feel like we can do that. Martin, dans la jeune carrière d'un joueur, on dit toujours que le moment où la game commence à ralentir un peu pour lui, ça lui permet de faire des meilleures lectures, d'être lui-même. Après 10 matchs éliminatoires, tu pars souvent du le calme dans le chaos. As-tu le sentiment que la game commence à ralentir un petit peu pour certains de tes joueurs, ce qui leur permet de performer au plus haut niveau? C'est dur à dire. C'est sûr, le pace de playoff est toujours plus élevé. Je pense que plus que tu joues ces games-là, je pense que tu es capable de comprendre le rythme puis l'espace. Les games sont différentes. Tu sais, comme cette série-là comparée à Buffalo, complètement différent côté espace offensivement. Mais je trouve que plus ça avance, la série, les séries, je trouve que comme équipe, il faut que tu sois de plus en plus organisé puis alerte. Fait que je te dirais que je pense que ça l'aide. Quand tu es organisé, ça l'aide des fois à faire les choses paraître. Peut-être que c'est plus slow, mais moi, je pense que c'est plus avec être organisé, avoir de la prédictibilité dans où est-ce qu'on s'en va sur la glace, qui nous aide à avoir des touches dans l'espace ou être à bonne place défensivement, avoir de l'équilibre défensivement pour ne pas donner trop d'espace aux adversaires. Je pense que c'est une combinaison bien d'affaires, mais côté la game ralentit complètement pour les individus, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais plus que tu joues en dedans un peu des règlements qu'on a, plus la game elle va venir à toi, elle va être un petit peu plus facile. Oui, là, Martin. Qu'est-ce que tu as vu ce soir de l'avantage numérique qui a fait en sorte que ça a si bien fonctionné? Des buts. Mais encore. Oui, mais si tu regardes comment on a géré ça, c'était pas mal similaire avec la dernière game. On n'a juste pas scoré la dernière game. On a eu des chances. Je te dirais que les gars, ils savent qu'est-ce qu'ils font sur la glace. Ils ont un plan, puis tu peux exécuter le plan, puis tu peux juste pas scorer des fois. Puis je pense que ce soir, on a été opportunistes. On a manqué aussi. On a été dangereux. Je trouve qu'on a été en mode attaque beaucoup. Puis ensemble. Tu sais, les gars, ils sont utilisés. Il y avait de l'équilibre là-dessus. Puis on était en mode attaque beaucoup. Martin, tu parlais tantôt de move on. Cole rate une grosse occasion. On le voit lever la tête vers le ciel quand il revient au banc. Qu'est-ce que tu as aimé dans sa façon de répondre à ça? Puis qu'est-ce que ça te dit encore sur lui qu'il s'est accroché puis il est allé le chercher, ce but-là? Ben, Cole, c'est pas par hasard que Cole, c'est un marqueur de 50 buts. T'sais, s'il aurait compté sur toutes ses plus de chances cette année, il aurait dû scorer 60. Il va avoir ses chances de marquer. Puis c'est sûr qu'il va en manquer. Mais moi, je suis pas inquiète que Caufield va scorer des buts, même dans les séries. Salut Martin. Par le passé, tu parlais souvent de l'importance d'avoir un thermostat et non pas un thermomètre là, pour les joueurs. Comment tu trouves le thermostat de Jakub Dobes dans les circonstances? Bien, vous autres, vous le regardez peut-être plus que moi. T'sais, moi, on me dit tout qu'il joue avec beaucoup d'émotions et c'est ça. Puis, mais moi, je porte pas bien attention à ça. Fait que moi, qu'est-ce que je vois de ses performances, comment il compétitionne, c'est ça qui m'impressionne. Chaque joueur, ils ont leurs différentes manières de se garder dans le match, de trouver ses façons qui les aident à évoluer, à jouer la game. Mais je trouve comme équipe, notre thermostat est correct.
Salut Martin. Bonjour. Guillaume te parle de Dobes, mais justement, ce matin, tu nous disais, après les hymnes nationaux, je prends quelques secondes pour me laisser imprégner de tout ce qui se passe. Lui, on dirait qu'il l'a fait pendant le match, pendant un arrêt publicitaire où il y avait son gros sourire qu'on voyait à travers son masque, en voyant probablement une pancarte là, de Dobes, une pancarte de stop. Es-tu content de voir que malgré tout ça, il a l'air à s'amuser avec l'ambiance, il reste concentré du début à la fin? Il fait la job. Ne dérange pas ce qu'il fait entre les sifflets. Vous autres, vous voyez plus d'affaires que moi, je pense. Salut Martin. Tu sais, Zachary Bolduc, on a identifié, on voit des choses chez lui depuis le début de la saison au niveau de son forecheck, ses coups d'épaule, son lancer, tout ça. Mais en séries éliminatoires, son côté un peu plus under the skin, vers comment il achale l'adversaire, on dirait que ça ressort davantage qu'en saison régulière. Est-ce que, dans quelle mesure les séries éliminatoires peuvent aider un joueur à apprendre ou à découvrir des nouvelles facettes de son jeu? Bien, je pense que c'est sûr que ça vient avec ça. Moi, je pense que les séries t'amènent à un autre niveau. Le style de jeu de Zachary avec sa vitesse, sa physicalité, puis le fait qu'il joue à la même équipe à tous les games. Fait que là, tu sais, il y a l'histoire. Tu peux bâtir ça un petit peu, puis tu peux être fatigant pour l'adversaire de temps en temps. Puis il amène ça. C'est plus facile d'amener ça dans les séries éliminatoires qu'amener ça un mardi, game 53. Là, puis ça fait 3 mois que tu les as pas vus, puis tu ne les reverras pas dans un autre mois. Fait que je pense que c'est la situation, je pense, qui permet aux joueurs de monter de niveau à bien des affaires. Puis ça fait partie de la game, ça. Sort of a follow-up on that, Marty. You've spoken earlier this season about how tough it can be for a young French kid to play in this market, and Zachary had his ups and downs during the season. He's really picked up his game. How much have you sort of talked with him about dealing with that type of stuff during the season, or just what makes you most proud about the way you see him playing right now? Well, I mean, I feel the biggest thing for him, his whole life, he's been a goal scorer, and, and we're asking him to scoring goals is great, but we're asking him to play the game. And there's a lot of things that in playing the game that's not necessarily, something that you guys can measure. And, but I've seen a lot of progression this year with Zachary, and I'm glad that, I've been very pleased with where he's at today, and I feel like you bring a playoff experience that I think kind of fits his DNA a little bit, and he gets to elevate, which I think it's great. I think he's having a lot of fun right now, being a kid from Montreal and playing for the Canadiens in the playoff. And, it hasn't been linear this year, but it's been really good. I'm excited. Bonsoir, Martin. Pour continuer peut-être sur la question de Jérémy Filosa un petit peu plus tôt, y aller spécifiquement sur Kirby Dach, à qui tu as fait confiance durant la première ronde et qui semble trouver son rythme dans les séries éliminatoires, donne du gros hockey, compte un but tantôt et a été très bon en couverture défensive également. À quel point tu retires de la fierté spécifiquement par rapport à un joueur à qui tu as fait confiance et qui te rapporte des dividendes comme ça par la suite? Oh, je te dis pas que... je suis content pour le joueur. Je sais qu'est-ce que Kirby est capable. C'est facile de prendre une situation négative puis la faire bien plus grosse qu'elle est. Puis moi, je connais le joueur, je connais la personne. Puis Kirby, c'est... moi, je trouve une chose qui fait bien pour nous autres dans la série, c'est qu'il va chercher du momentum. Si tu regardes le but en troisième, Buffalo, il attaquait beaucoup pareil, là, puis il va scorer un gros but. Si tu regardes ses buts puis ses actions offensives, c'est habituellement, il va chercher du momentum pour nous autres. Puis, pour le rôle qu'il joue présentement, ces lignes-là, c'est super important d'être des lignes qui sont capables d'aller chercher du momentum pour ton équipe. Puis moi, je pense que c'est ça qui amène. Fait que c'est super le fun. Salut, coach. Renaud, es-tu ici? Non, malheureusement. Oui, mais c'est ça. OK.
Ouais, je suis content qu'il est de retour, mais je pensais qu'il serait ici. Ouais. Cheers to that. Excuse. Non, c'est correct. Plus tôt dans la saison, tu parlais du fait qu'une des meilleures façons de se défendre, c'est de ne pas être dans ta zone puis être dans la zone offensive le plus longtemps possible. On voit depuis 2 games des présences vraiment prolongées en zone offensive de ton 3e, 4e trio. À quel point ça apporte du momentum, de la valeur, comme tu viens d'en parler tantôt, puis à quel point est-ce que c'est à cause que certains joueurs se sont vraiment levés au meilleur moment, dont les Bolduc, Texier, etc. Mais je pense que c'est un mindset. C'est quand tu commences ton temps dans la zone offensive, c'est parce que la contre-attaque est finie, puis là, tu es plus profond, puis là, il faut établir ta structure offensive dans la zone offensive. Je pense que c'est important de gérer les rondelles autant là que, mettons, dans la zone neutre, pour ne pas partir l'offensive de l'autre équipe. Fait que je trouve qu'on est très discipliné là-dessus. On choisit nos jeux, puis on est patient à ce qu'on fait avec la rondelle, puis ça nous permet à garder le momentum plus longtemps, puis à ne pas avoir à se défendre dans notre zone. Merci, Martin. OK, merci.